Welcome to session number 3, Law and Ethics, session number 3. In this session number 3, we are going to discuss the requirements for registration and licensing of premises for farmers' business. So it is about the requirements for registration and the licensing of premises for farmers' business. So it's about farmers business, and we are going to discuss the registration and the licensing of premises for pharmacy business. Okay, by beginning, let us begin with the definition of important terms. So there are a few terms which are important in this particular session, and we are going to discuss the meaning of those important terms. The first term is business of a pharmacy. Business of a pharmacy. What is business of a pharmacy? Business of a pharmacy includes professional pharmacy practice and any activity carried on by a person in relation to medicine, medical device, or herbal medicine. So the meaning of business of a pharmacy is all things that are done under the professional pharmacy practice. So in pharmacy practice, anyone who is practicing a professional pharmacy practice, and that professional pharmacy practice is in relation to medicine, medical device, or herbal medicine. So if that person is doing this pharmacy practice professionally under these things, medicine, medical device, or herbal medicine, those activities together, we call it a business of a pharmacy. So if anyone is doing those things, then we call it a business of pharmacy. So that is a business of pharmacy. And another meaning is BRELA. BRELA, which is an abbreviation of BRELA. It is an abbreviation. And the long form of BRELA is Business Registrations and Licensing Agents. The meaning or the long form of BRELA is Business Registration and Licensing Agents. So this agents is a government agency which is mandated to register companies, business names, and intellectual property rights, such as patents of inventions, industrial designs, trade and service marks, and issues industrial licensing or industrial license. So BRELA is the agents for registration and the licensing of business. And this paragraph here is trying to elaborate what is BRELA dealing with. BRELA is dealing with register of companies, register of business names, register of intellectual property rights, such as patents of inventions, industrial designs, trade and service marks, and other industrial licensing. Also, BRELA is a government agent. Okay, hapa tunaelezea BRELA. BRELA kama kifupi, kirefu cha BRELA ni Business Registration and Licensing Agents. Hii ni agents, hawa ni wakala wa kiserikali ambao hii ni agency au ni agency ya kiserikali, ni wakala wa kiserikali ambao wanahusika na usajili pamoja na utoaji wa leseni. Kwa hiyo hiyo BRELA ina mamlaka ya kusajili makampuni, ina mamlaka ya kusajili majina ya biashara, ina mamlaka ya kusajili hatimiliki, ambazo hizo hatimiliki zimegawanyika katika sehemu nyingi. Ziko hatimiliki za ugunduzi, hatimiliki za ramani za majengo, hatimiliki za utambulisho wa biashara na mambo mengine mengi. Kwa hivyo vyote vinahusika kwenye BRELA. Sasa hawa BRELA ukiangalia website yao ndo utaona kazi zao nyingi. Ukiingia Google ukaandika BRELA, kumbuka hii ni agency ya kiserikali. Kwa kama ni agency ya kiserikali basi inakuwa na website ya go.tz. Kwa ukiangalia Google utaiona iko namna hii. Na hii agency ya kiserikali ukiangalia hapa kwenye toolbar menu inaongelea mambo ambayo yanahusika na BRELA, ambayo kuna makampuni, hapa usajili wa makampuni, usajili wa majina ya biashara, usajili wa
zile trademarks kama alama za kibiashara au utambulisho wa alama wa kibiashara, patents ambazo hizo ni hakimiliki, jinsi ya kuzipata, pamoja na leseni za biashara. Sasa sio biashara ndogo ndogo, hapa tunaongelea leseni za biashara kama viwanda na biashara zinginezo ambazo zimeelezwa hapa, na taarifa nyinginezo za kibiashara. Kwa hiyo hii ndo tovuti yao, unaweza ukaenda hapo ukaangalia, na vitu vingi vinafanyika online. Kama hapa ndo sehemu ya kusajili makampuni, hapa sehemu ya kusajili hizo trademarks, hapa sehemu ya kusajili hatimiliki, hapa sehemu ya kusajili majina ya biashara na mambo mengine utayaona hapo. Kwa hiyo hii ndo tovuti ya BRELA, na BRELA ndo agency ambayo inahusika nayo mambo ambayo nimekwambia. Kwa hiyo unaweza ukaja hapa ukaja kwenye hii website, ukaingia kwenye about, utasoma, utaelewa zaidi na zaidi. Hapa kwenye notes tumeelezea kwa kifupi tu maana ya BRELA, lakini ukienda kwenye website tutajua maana nyingi na kwa upana kuhusu BRELA. Kwa hiyo ndo BRELA, kwa hiyo ndo maana yake. Another word that we need to know the meaning is cancel. So whenever you hear we use the word cancel in our studies of law and ethics, where do we say cancel? We mean Farmers Council, which means the council established under section 3 of Farmers Act of 2011. Ukisikia neno council, manake tunaiongelea ile council ambayo imeundwa kwa kufuata kipengele cha 3 cha act ya mwaka Farmers Act ya mwaka 2011. Kwa tunaiongelea lile baraza lililosemwa kwenye kipengele cha 3 cha Farmers Act ya mwaka 2011. Na hii ndiyo logo au hii ndo utambulisho wa kialama wa Farmers Council, the Farmers Council of Tanzania. Hii ndo logo yake. Na ukiingia kwenye Google pia unaweza ukaenda kuijua zaidi Farmers Council, ukaingiza hiyo www.pc.go.tz, utakutana na hii website ambayo ni website ya Farmers Council. Na kwa kila professional wa farmers ni lazima uijue Farmers Council in and out, kwa sababu Farmers Council ndio nyumbani kwako kitaaluma. Yaani wewe kama una ndoto au unaamua unataka kuja kuwa mfamasia, unataka kuja kuwa professional wa pharmacy, basi Farmers Council ndio nyumbani kwako, au Farmers Council ndio sehemu yako ambapo inayodili na mambo yako yote ya kitaaluma. Yaani wewe taaluma yako yote ya pharmacy iko chini ya Farmers Council, chini ya Wizara ya Afya. Kwa kutoka Wizara ya Afya, Farmers Council ndio inakukuta wewe professional pharmacy. So ni kitu ambacho unahitaji kukijua, unahitaji kukielewa kwa undani. Kwa hiyo unaweza ukaja kwenye hii website ukasoma hapa mambo mengi tu kuhusu Farmers Council, department zake na online service zake na mambo mengine mengi. Ukaja ukasoma hapa, ukaijua Farmers Council kwa upana wake, na ukapata updates mbalimbali za mambo yanayohusiana na farmers, mitihani mbalimbali ya kitaaluma, matokeo yakitoka yanakuwepo hapa ya kitaaluma. Yaani ile mitihani inayofanyishwa na Farmers Council, sio mitihani ya wizara, hapana, mitihani ya Farmers Council ambayo tutaisoma huko mbeleni. Baadaye tutaijua hiyo mitihani ikoje na inakuaje na inakuwa vipi. Kwa hiyo this is Farmers Council website, and you can get a lot of details here about Farmers Council, so you can go to Google and check it. Dispense, what does it mean by dispense? Dispense means supply of medicine or medical products in accordance with a prescription lawful given by a medical practitioner. I'm sure that you have studied dispensing in level 4. It was in the first semester, it was a module about dispensing. Dispensing, I think, is it dispensing in farmers practice, something like that. You studied the meaning of dispensing there. So here we are talking of the meaning of dispensing as explained in the Farmers Act. So the words might be a little bit different from what you studied from the module of dispensing. But here we are talking of the law, the side of law. How does the law of farmers define the word dispense? Dispense means supply of medicine or medical products in accordance with a prescription lawful given by a medical practitioner. I'm sure for this statement here there is no new word that you don't know.
medical device, you know what is it. Medicinal device, you know what is medicinal product, you know what is it. Prescription, you know what is a lawful prescription, and you know who is a medical practitioner. Another word is inspector. We are going to use a lot of words about inspectors. Inspector. Who is an inspector? Inspector is an inspector appointed and or authorized or recognized as such under the Act. So an inspector is the one who is explained or is known through the Pharmacy Act. So when you go through the Pharmacy Act, there are places or there are issues which are explained about who is an inspector, who is appointed by the registrar of Pharmacy Council. So these inspectors are given responsibilities by the registrar of Pharmacy Council. So is that inspector who is appointed, authorized, or recognized under the Pharmacy Act. Pharmacy. What is pharmacy? So pharmacy has so many meanings, as we discussed in the very first session, the meaning of pharmacy. But here we are talking the meaning of pharmacy, which means the approved premise wherein or from which any service pertaining to the practice of pharmacist is provided, and shall include community pharmacy, consultant pharmacy, institutional pharmacy, or wholesale pharmacy. So the pharmacy we are talking about here in this session number 3 is that pharmacy which the pharmacy is any approved premise. So is a premise, approved premise. Premise jamani ni jengo. So approved premise manake ni jengo lililothibitishwa au ni jengo lililokubalika, jengo lililopewa kibali. Approved premise, jengo lililopewa kibali ambalo kwa hilo wherein or from which, Kiswahili chake hapo kinakuwa kigumu, labda niseme kwa hilo jengo ambalo kwa hilo jengo any service pertaining to the practice of pharmacist is provided. Kwa hilo jengo kuna huduma zote za kifamasia ndo zinatolewa hapo, na maana hiyo it shall include community pharmacy, consultant pharmacy, institutional pharmacy or wholesale pharmacy. Huduma hizo zinaweza kuwa kama vile community pharmacy. Bahati mbaya kwa Kiswahili hamna tofauti ya community pharmacy, consultant pharmacy na institutional pharmacy au wholesale pharmacy. Kwa hiyo hii community pharmacy ni hizi pharmacy tunazozijua za mtaani. Consultant pharmacy ni zile pharmacy ambazo watu wanaenda kupata maelezo au kwenda kushauri au kupata huduma ya kifamasia, badala sio kupata huduma ya dawa, hapana, kupata huduma ya kifamasia, suluhisho la kifamasia. Kwa mfano wewe unafungua ofisi yako, unadili na ushauri wa jinsi ya watu wanawezaje kusajili dawa zao, au unataka kutoa ushauri na maelekezo jinsi gani watu wanaweza kupata professional pharmacy sehemu mbalimbali nchini Tanzania. Unataka kuwaelezea watu juu ya afya na mambo yanayohusiana na afya, hiyo inaitwa consultant pharmacy. Kwa wewe unatoa huduma ile ya kifamasia, lakini hauuzi dawa wala hauuzi vifaa tiba. Kwa hiyo inaitwa consultant pharmacy. Institutional pharmacy ni pharmacy ambayo inauza dawa na bidhaa zingine, lakini iko ndani ya taasisi fulani. Kwa mfano Muhimbili, kuna pharmacy kule ndani ya Muhimbili. Ukienda Indomanda kuna pharmacy kule ndani. Ukienda Regency kuna pharmacy kule ndani. Kwa kila hospitali ukienda ina pharmacy. Kwa ile pharmacy iliyoko ndani ya institution, pharmacy iliyoko dispensary, pharmacy iliyoko health center, pharmacy iliyopo kwenye hospitali hizo kubwa na whatever, hiyo ndio inaitwa institutional pharmacy. Wholesale pharmacy ni pharmacy inayouza dawa kwa jumla au vifaa tiba kwa jumla. Wholesale pharmacy, pharmacy ya jumla ndo maana yake. Na hizi community pharmacy ndo pharmacy za rejareja au hizi institutional pharmacy, zenyewe zinauza dawa kwa rejareja, kwa hiyo zinaitwa retail pharmacy. Sometimes utakuta zinaitwa retail pharmacy kwa maana kwamba ni pharmacy za rejareja. So pharmacy practice, what does it mean? Means any act pertaining to the scope of practice of pharmacist, pharmaceutical technician, pharmaceutical assistant as prescribed by the council. Kwa unaposikia neno pharmacy practice kwenye act imeelezwa kwamba pharmacy practice maana yake ni vile vitu vyote vinavyofanywa na mfamasia au mteknolojia dawa au teknolojia dawa msaidizi. Kwa hiyo hawa wote vitu vile wanavyovifanya vinajumuishwa kwa pamoja na vile vitu vinaitwa pharmacy
practice. Kwa chochote ambacho mfamasia anafanya, ukijumlisha na pharmaceutical technician anachofanya, ukijumlisha na pharmaceutical assistant anachofanya, hivyo vyote kwa ujumla wake ndio vinaitwa pharmacy practice. That is the meaning of pharmacy practice according to Pharmacy Act. Na hiyo ndo pharmacy ambayo tulikuwa tunaiongelea, ambayo hii inaweza ikawa either ni retail pharmacy au inaweza ikawa ni wholesale pharmacy. Jina lingine inaweza kuitwa community pharmacy. So hiyo ndo pharmacy tunayoongelea kama sehemu inakotolewa huduma ya kifamasia. Huduma ya kifamasia, watu wanapata huduma ya kifamasia hapo, kwa mfano dawa na vitu vingine. Premise, nimesema premise kwa maana ya kawaida tu ya Kiingereza. Premise maana yake ni jengo. Lakini premise kwa maana ya kule kwenye Pharmacy Act imeelezewaje pharmacy? Premise ni nini according to Pharmacy Act? What is premise? Premises according to Pharmacy Act. According to Pharmacy Act, premise includes land, building, structure, basement, and vessel. And in relation to any building, includes part of the building or any cartilage, forecourt, or yard. In relation to a vessel, including ship, boat, aircraft, and a carriage or receptacle of any kind, whether open or closed, or place of storage used in connection with any service pertaining to the practice of pharmacist. Kwa hiyo kidogo definition ni ndefu, lakini unatakiwa kuijua kama ilivyo. Kwa nitairudia kuielezea segment baada ya segment. So premise includes land, building, structure, basement, and a vessel. Kwa hapa tunaongelea iwe inaweza kuwa ni ardhi, jengo au kitu chochote, au basement au eneo tu fulani la jengo au sehemu fulani ya jengo, au vessel, kifaa fulani, ambavyo hivyo vyote pia vinaweza kuhusisha sehemu ya jengo au sehemu au pati tu fulani cha jengo ambacho kinahusika, lakini pia inahusika na vessel, kitu kile kifaa tulichosema vessel. Hivyo vifaa tunavyoongea tunaongelea kama vile meli au boti au ndege, au kifaa chochote kinachoweza kubeba kitu. Hivyo ndo tunavyoongelea, ambayo inaweza ikawa imefunikwa au imefungwa au iko wazi, au place of storage au sehemu ambayo unaweza ukahifadhi kitu. Kwa hayo maeneo yote tunayoyaongelea hapo, ambayo katika hayo majengo, hivyo vyombo vya usafiri na nini, au sehemu ya ardhi au sehemu ya jengo au sehemu ya au eneo fulani la jengo, hivyo vyote kwa pamoja viwe in connection with any service pertaining to practice of pharmacy. Viwe kwa namna moja au nyingine vinajihusisha na huduma ya kifamasia. Kwa hiyo tumesema pale pharmacy nini, mahali ambapo kunatolewa huduma za kifamasia and so forth. Hizi huduma za kifamasia hazitolewi tu hewani, zinatolewa kwenye mahali. Hapo mahali inaweza kawa ni jengo, inaweza kawa ni sehemu tu ya ardhi ambako jengo ndo limejengwa, au mahali tu sehemu ya ardhi, au inaweza ikawa ni gari au meli au ndege imebeba vitu fulani ambavyo hivyo vitu vinahusiana na huduma za kifamasia. Kwa hiyo inaweza ikawa ni sehemu fulani hivi cha jengo, kibaraza fulani hivi cha jengo. Kwa mahali popote ambako pana connection au panajihusisha na huduma za kifamasia, ambapo hiyo sehemu ni kama jengo na kitu kinachoweza kubeba vitu, basi hapo mahali panaitwa, au hiyo sehemu inakuwa termed kama premise, according to Pharmacy Act. And another meaning of the term is registrar. Registrar means the registrar of the council appointed under section 12 of the act. Kwa registrar tunamaanisha yule msajili. Registrar kwa Kiswahili msajili, msajili wa baraza la pharmacy. Kwa hiyo tuna registrar, tunaongelea yule msajili wa baraza la pharmacy ambaye anateuliwa kwa kipengele namba 12 cha sheria ya pharmacy ya mwaka 2011. Retail pharmacy business includes the retail sale of medicine products that does not include professional practice carried by a medical practitioner or veterinarian. So retail pharmacy include the retail sale. Kwa ni mauzo ya dawa za rejareja, and hapo hazihusishi huduma ya daktari au mtaalamu wa mifugo. Kwa unaposema mahali ambapo panauzwa dawa
za binadamu. Maana yake nini? Kuna daktari anaweza kahusika au mtaalamu wa mifugo anaweza kahusika, kwa sababu mauzo ya dawa za binadamu yanaendana na mauzo ya dawa za wanyama. Kwa hiyo tunapoongelea retail pharmacy ni sehemu ambapo zinauzwa hizo dawa, lakini hazihusiani na kazi ya daktari au kazi ya utaalamu wa wanyama. Kwa hiyo tunahusisha ile sehemu tu ambayo inauzwa madawa ya binadamu kwa rejareja. Hiyo ndio inaitwa retail business of pharmacy au retail pharmacy business. Superintendent, tutasikia sana neno superintendent. Maana yake ni means a pharmacist in charge who supervises a pharmacy and is registered as such by the council under this act, Pharmacy Act of 2011. So whenever you hear the word superintendent, we mean a pharmacist in charge who supervises a pharmacy and is registered as such by the council under the act of 2011. Kwa superintendent ni nani? Huyu ni mfamasia ambaye ni msimamizi wa pharmacy fulani na amesajiliwa na Baraza la Pharmacy kuwa msimamizi wa pharmacy hiyo. Kwa mfamasia ni nani? Kumbuka kule kwenye session number 2 tulisema mfamasia ni mtu ambaye ana bachelor ya pharmacy au ana degree ya pharmacy. Manake mtu huyu ambaye ana degree ya pharmacy anaruhusiwa kwa kufuata sheria ya pharmacy yeye awe kuwa in charge wa duka la dawa. Kwa duka la dawa, kila duka la dawa unaloliona linakuwa na in charge, linakuwa na msimamizi ambaye ni mfamasia. Kila duka la dawa, ndio sheria inavyosema. Kwa hiyo duka la dawa tunaloliongelea ni pharmacy. Sije ukaongelea maduka mengine ya dawa ambayo tutakuja kuyasoma baadaye na tutaijua hiyo sheria ya superintendent jinsi inavyofanya kazi. So kwa sasa jua kwamba superintendent ni pharmacist in charge who supervises a pharmacy and is registered as such by the council. Tukutana neno lingine sell means a sell by wholesale or retail and include import, offer, advertise, keep, expose, display, transmit, consign, convey, or deliver for sell or authorize, direct or allow a sell or prepare or possess for the purpose of sell and barter or exchange, supply or dispose of to any person, whether for consideration or otherwise. Kwa sell ni neno tu la Kiingereza linamaanisha uza, lakini uza inayoongelewa hapa ni uza ya kisheria, kwamba kusikia neno sell kwenye Pharmacy Act inamaanisha nini. Sell by wholesale or retail, kwa ni yale mauzo yanayofanywa either kwa jumla au kwa rejareja, na katika hiyo inahusisha importation, kuingiza, offer, kutoa dawa kama offer, advertise kwenye kusell kama advertisement, kama matangazo, kwenye kukeep, kuweka tu mahali, expose, display, jinsi ya umeweka tu dawa ziwe zinaonekana, hiyo nayo ni part of sell. Transmit, kusafirisha, consign, convey or deliver for sale, au kuweza kudeliver kwa ajili ya kufanya mauzo, or authorize, direct or allow a sale. Kwa kama vile unavyofanya authorization kwamba hichi kitu kiuzwe, una direct kiuzweje, unaruhusu kiuzwe, hizo zote ni zinaitwa sale, kwa maana ya sale ya S-E-O-O. Or prepare or possess for the purpose of sale, kwa kuwa na kitu kwa ajili ya lengo la kuuza, and barter or exchange, kubadilishana bidhaa pia nako ni sell. Or dispose to any person, au kumpa mtu kitu, hiyo nayo ni sell for a consideration or otherwise. Kwa sell hapa tunayoongelea, na hivyo vitu tunavyoviongelea tunamaanisha dawa na vifaa tiba, sio kitu kingine chochote. That is sell. So wholesale pharmacy means pharmacy that buys medicine, medical device or cosmetics from importers and sell in bulk to retail pharmacy. Kwa wholesale pharmacy ni pharmacy ya jumla. Kwa sababu ni pharmacy ya jumla is the pharmacy that buys medicine, medical device or cosmetics from importers. Kwa ni ile pharmacy ambayo inanunua dawa na vifaa tiba pamoja na vipodozi kutoka kwa watu wanaoingiza hizo bidhaa nchini, from importers, watu wanaotoa hizo bidhaa nje na kuzileta nchini, alafu akifika hapa kuna watu wanaochukua kwao na kuziuza kwa rejareja, kuuzia watu wanaouza kwa rejareja, lakini wao wanauza in bulk, yani hawauzi kimoja kimoja. Kwa hiyo hawa wanaouza vitu hivyo, dawa, vifaa tiba
pamoja na pamoja na vipodozi kwa kuuza kwa bulk, kwa kiasi kikubwa kwa mara moja. Kwa wale wauzaji wa rejareja, basi hao tunawaita wholesale pharmacy. Warehouse or godown is a building for storage of pharmaceutical product. Kwa warehouse or godown, a building ambayo inahusika na storage ya pharmaceutical product. Wholesaler, kwa wholesale pharmacy is selling in bulk, but wholesaler is a person who buys medicine, medical device or cosmetics from importers or local manufacturers and sells in the bulk to the retailer. Kwa huyu ni yule ambaye ni mtu sasa. Hii wholesale ni biashara, lakini wholesaler ni muuzaji, yule ambaye anachukua sasa hivyo vitu kutoka kwa importers au kwa wazalishaji wa viwanda na kuviuza hivyo vitu kwa wingi kwenda kwa wanaouza kwa rejareja. So let us identify the sections in the act that is related to registration, licensing of premise for pharmacy business. Kwa tumesema hii session ya 3 tutaongelea jinsi ya kufanya registration pamoja na licensing of premise for pharmacy business, jinsi ya kupata usajili na leseni za majengo yanayojihusisha na biashara ya pharmacy. Sasa tuangalie kwamba katika Pharmacy Act ni vipengele gani ambavyo vinaongelea usajili na utoaji wa leseni wa majengo yanayojihusisha na biashara ya pharmacy. So in the Pharmacy Act we have about 6 sections. We have about 6 sections that deals with the registration and the licensing of pharmacy business, of premises for pharmacy business. These sections which are involved in registration of licensing of premise for pharmacy business include section 34, section 36, section 18, section 20, section 21, and section 27. All these sections, they talk about registration, or they are talking of things that relate to registration and the licensing of premises for pharmacy business. And we are going to discuss each of those sections. Section 34 of Pharmacy Act states about registration of premise. So section 34 discusses about the registration of premise. Section number 36 states the application of permits. Section 18 is talking about state condition for establishment and operation of pharmacy. Section 20 about application for pharmacy registration. Section 21 about registration of pharmacy. Section 27 about categories of registers. So this is all about the sections under the Pharmacy Act. But these sections under the Pharmacy Act, these sections don't all come from the Pharmacy Act. It's not that all of them come from the Pharmacy Act. Kwa hiyo hizi sections ambazo zinaongelea registration and the licensing of the premises for pharmacy business, si kwamba zote zinatoka kwenye kile kitabu cha Pharmacy Act. Actually zinazotoka kwenye Pharmacy Act ni mbili tu, section 34 na section 36. Section 34 inatoka kwenye Pharmacy Act na section 36 inatoka kwenye Pharmacy Act, ambazo zinaongelea registration of premise na hii nyingine inaongelea application of permit. Lakini hizi zingine zinatoka kwenye kitu kinaitwa Pharmacy Practice Regulations of 2012. Pharmacy Practice Regulations maana yake kama tulivyoongea kwenye session ya kwanza kwamba baada ya kutengeneza act ndio inakuwa sheria mama, lakini kutoka kwenye ile sheria mama zinatengenezwa sheria nyingine ndogo ndogo, ambapo hizi sheria tunaziitaga miongozo. Kwa hiyo kutoka kwenye sheria mama inatengenezwa miongozo. Kwa hiyo hii miongozo sasa ndio ambayo inatumika kwenye kuendeshea mambo mengi zaidi, au tuseme hizi ndo zinaifafanua zaidi ile sheria mama ambayo imeelezwa. Kwa sheria mama ni act, inaongelea kwenye section 34 na 36, lakini baadaye ikatengenezewa miongozo, ambayo hii miongozo sasa ndio ikawa inaelezea zaidi kuhusiana na kile kilichoongelewa kwenye Pharmacy Act. Hapo sasa tunaongelea section 18 of Pharmacy Practice Regulations, section 20 Pharmacy Practice Regulations, section 21 and section 27 of Pharmacy Practice Regulations. Kwa hiyo hizo ndo sections ambazo zinaongelea licensing and registration of premises for pharmacy business.
So explanation of these of the act relating to registration and licensing. So let us see each of these sections and what does it talk about, or what does it discuss. By beginning with section 34, it discusses about requirement for registration of premises dealing in pharmaceutical business as prerequisite. The registration prohibits the use of any premise for dispense, sale, supply, or storage of pharmaceuticals unless the premise has been registered by the council for that purpose. So in section 34, actually, it talks about the requirement for registration of premises dealing in a pharmaceutical business as a prerequisite. So it talks about prerequisite requirement for registration of premise dealing with a pharmaceutical business. Prerequisite hapa inamaanisha nini? Maanake hii section 34 inaongelea vitu vya msingi vinavyohitajika kabla hujaenda kuomba usajili wa jengo kwa ajili ya kufanyia biashara ya pharmacy. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vya mwanzo, prior. Inaongelea vitu vya mwanzo kabla hujaamua kuomba kwamba ni vitu gani unatakiwa ufuate. And the same section prohibits the use of any premise for dispense, sale, supply or storage of pharmaceutical business. Kwa kipengele hicho pia kinatoa katazo la kwamba si kila jengo linaweza kutumika katika kufanya biashara ya pharmacy. It's not every building that any premise can be used to dispense, to sell or to sell, supply or store the pharmaceuticals unless that building is registered. Kwa hii sheria namba 34 ndo inayosema kwamba sio kila jengo linaweza kutumika kufanya biashara ya pharmacy isipokuwa lile jengo lililosajiliwa kufanya hivyo. Na maelezo yake yanasema a person shall not sell, dispense or supply medicinal product except in premises registered under this act. Kwa hiyo hii inasema mtu yeyote haruhusiwi kuuza, kudispense au kusupply dawa katika jengo ambalo halijasajiliwa kufanya hivyo. Kwa hiyo hatakiwi kufanya katika jengo ambalo halijasajiliwa kufanya hivyo. An application for registration or renewal of registration of premise shall be made to the council in the prescribed form and shall be accompanied by such fee as the council may prescribe. Kwa inaongelea kwamba mtu huyu ukitaka kuomba usajili unatakiwa uapply, ufanye application kwa ajili ya kusajili hilo jengo na unatakiwa kurenew registration. Kwa unatakiwa kila mwaka uwe unakwenda kurenew tena, kufanya usajili upya wa lile jengo. Sio usajili upya kwamba unaanza tena upya process, hapana, ila una renew, unaenda kupata kibali kipya cha mwaka huo kule Pharmacy Council kwa ajili ya mwaka unaofuata, na lakini utalipa fee kwa ajili ya hilo tendo la kurenew registration. Kwa ukifanya new registration unalipia na ukirenew unalipia pia. The registrar or any person in his behalf shall kwa majukumu ya msajili ni nini? The registrar shall keep a register of all premises registered under this section. A registrar shall register premises if he is satisfied that requirement to be complied with by the applicant has, as prescribed by the council from time to time, have been complied with. And also the registrar shall have powers to approve the location and the name the proposed premise. So registrar anapewa mamlaka ya kuwa na ya kutunza au kuwa na ile register au hicho kitabu ambacho kina majengo yote yaliyosajiliwa kwa ajili ya lengo la kufanya biashara ya pharmacy, anakaa na hiyo register. Lakini pia msajili amepewa mamlaka ya kusajili majengo baada ya kujiridhisha kwamba yana vigezo vyote ambavyo vinatakiwa, na amejiridhisha kwamba hivyo vigezo viko kama vile ambavyo vimeelezwa na baraza la pharmacy. Lakini pia huyo registrar amepewa nguvu ya kukubaliana na location, kukubaliana na mahali hilo jengo lilipo pamoja na jina la biashara hiyo ya pharmacy. Kwa anaweza ana mamlaka ya kukubaliana na hilo jina la biashara yako au asikubaliane nalo.
Kwa hiyo unaweza ukaenda ukasajili, lakini utaulizwa jina la biashara yako ni nini. Msajili anaweza kulikataa jina la biashara yako, au anaweza kukataa mahali hiyo biashara ilipo, akasema hapana, hiyo sehemu sio sawa, au vyote vile. Kwa hayo mamlaka yote anayo. The council may for good cause refuse to register or cause to be removed from register any premise which is or has become unsuitable for purpose for which they were registered. Kwa hiyo pia baraza lina uwezo wa kwa nia nzuri, for good cause, kwa nia nzuri, ina uwezo wa kukataa kusajili, au ina uwezo wa kuliondoa jengo fulani ambalo lilishasajiliwa kwenye listi ya usajili, endapo jengo hilo linakuwa halifai kwa ajili ya matumizi ambayo lilisajiliwa kwa ajili ya hayo matumizi mwanzoni, lakini sasa limekuwa halifai tena. Au pia anaweza kukataa kusajili jengo kama halina vigezo vinavyotakiwa kwa ajili ya hilo jengo kutumika kwa ajili ya biashara ya pharmacy. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza kwamba jengo kama lilikubalika mwanzoni, kwa nini baadaye lionekane halifai? Unaweza ukasema kwamba, unaweza ukaona ni jengo ambalo mwanzo lilikuwa na vigezo vinavyotakiwa, baadaye huko mbele tutasoma vigezo vinavyotakiwa kwenye jengo, lakini muda unavyozidi kwenda vile vitu vinabadilishwa, lile jengo linabadilishwa, vile vitu ambavyo mwanzoni vilionekana vinafaa lakini sasa vina change. Sasa hiyo jengo linakuwa halifai tena. Kwa ule mwaka mwingine ambao unaenda kurenew usajili, Pharmacy Council inaweza kukatalia, ikasema jengo lako halifai tena kwa ajili ya biashara ya pharmacy. Kwa hiyo yote yanawezekana. A person who contravenes the provision of subsection 1 commits an offense and upon conviction shall be liable to a fine not exceeding 10 million shillings or imprisonment for the term not exceeding 2 years or to both. Kwa mtu ambaye anavunja hiyo sheria iliyosemwa hapo, anakuwa amefanya kosa, na akikutwa na hilo kosa au akionekana na hatia, anakuwa katika hali ya kuweza kupigwa faini ya fedha za Kitanzania zisizozidi milioni 10, na pia anaweza kufungwa kifungo cha miaka 2 au vyote kwa pamoja, faini pamoja na kifungo. Kwa hiyo ndo sheria inavyosema. Kwa hiyo ndo section number 34 inaongelea usajili wa majengo, kwamba kila jengo linalotakiwa kufanya biashara ya pharmacy linatakiwa kusajiliwa, na katika hali ya kusajiliwa linatakiwa kuwa na vigezo vyote ambavyo vinatakiwa. Kwa section 34 inaanzia hapa, a person shall, an application for registration of renewal of premise shall be made, hivyo. Alafu baadaye inaongelea powers of the registrar au majukumu ya registrar, na pia inaongelea adhabu mtu asipofanya hicho kilichoelezwa hapo nyuma, adhabu yake ni nini. Section 36 of the Pharmacy Act requires all dealers in the such business to apply to the council for permits and obtain such permits before starting operation. It also prescribes the terms and the conditions that must be adhered during application for registration and permits. Kwa hiyo hii section 36 inaongelea vitu kadhaa. Inaongelea kwamba watu wote ambao wanafanya biashara hiyo ya pharmacy wanatakiwa kufanya application, Pharmacy Council. Kwa yote ambaye anataka kujihusisha na biashara ya pharmacy anatakiwa kufanya application Pharmacy Council kwa ajili ya kupata vibali vya biashara ya pharmacy. Kwa sasa hapo tumeondoka kwenye jengo, kumbuka hapo tumeondoka kwenye kuomba usajili wa jengo la kufanyia biashara ya pharmacy ambao ni section number 34. Sasa tunaongelea kupata vibali vya kufanya biashara ya pharmacy. Kwa hapa tunaongelea permit, permit, business permit. Hatuongelei tena registration of premise. Kuna vitu viwili hapo ambavyo nitakiwa kuviona utofauti wake. Hii inaongelea registration of premise, usajili wa jengo la kufanyia biashara, lakini hii section number 36 tunaongelea to obtain business permit au kibali cha biashara ya pharmacy. Hiyo ndio section number 36. Kwa hiyo unasajili jengo, lakini unatakiwa, hilo ni kibali cha jengo kusajiliwa, lakini pia unatakiwa kuwa na kibali cha kufanya biashara ya pharmacy. So it also prescribes the terms and the conditions that must be adhered during application for registration and the permit. Kwa kipengele hiki pia kinaongelea vitu muhimu kwa ajili ya usajili wa jengo pamoja na vitu vinavyotakiwa kwa ajili ya
kibali kwa ajili ya biashara ya pharmacy. So a person shall not, kwa hiyo section 36 inasema a person shall not sell, dispense or supply medicine product unless he has obtained permit issued under this act. Kwa hii inasema kwamba mtu yeyote haruhusiwi kuuza au kujihusisha na issue ya dawa mpaka pale atakapokuwa amepewa kibali cha kufanya hivyo, ambacho imeelezwa kwenye hii sheria. So an application for a permit shall be made to the council in the prescribed form and shall be accompanied by such fee as the minister may prescribe. Kwa mtu huyo anataka hiyo permit, anataka hicho kibali cha biashara, anatakiwa kuomba kufanya application kwenda Pharmacy Council katika fomu ambazo zimewekwa, zimeainishwa kwa ajili hiyo, ambapo pia atalipa na ada ambayo imeidhinishwa na waziri muhusika. Maana hapo tunaongelea waziri wa afya. The council shall not issue a permit to sell medicine and related medical supplies under this section unless the council is satisfied as follows. Kwa Pharmacy Council haiwezi kutoa kibali cha kuuza dawa na vifaa tiba kama haijajiridhisha mambo yafuatayo. Kwa lazima ijiridhishe kwamba the premise is in respect of which the application relates shall be stored meets the prescribed standard, that the equipment available for storing medicine and related supplies, with the suitability of the equipment in the facilities which are used for distributing the medicines and the related medical supplies, with the arrangements made or to be made for securing the safekeeping and the maintenance of adequate records in respect of medicines and the related medical supplies stored in or distributed from those premises. So here we are talking about the council. Inakuwa inatoa vibali vya kuuza dawa. Sasa inaweza isitoe vibali vya kuuza dawa, lakini kama haijajiridhisha mambo yafuatayo. Kwa lazima ijiridhishe mambo yafuatayo, kwamba kwanza jengo ambako hizo biashara ya kuuza hizo dawa inafanyika, hilo jengo linaendana na viwango ambavyo vinatakiwa. Kwa huko mbeleni tutakwenda kusoma viwango vinavyotakiwa katika jengo la kufanyia biashara ya pharmacy. Kwa ili mtu aweze kupata kibali cha biashara ya pharmacy, ni lazima jengo analoenda kufanyia hiyo biashara ndio limekidhi hivyo viwango. The building or the premise has the standards which has been prescribed. The premise meets the prescribed standard. And also the equipment are available. Kwa kuna vitu vinavyotakiwa kwa ajili ya kufanya storage of medicine. Kwa wakati mnasoma dispensing mlisoma kwamba storage ya medicine inakuaje, inatakiwa kustore dawa katika temperature gani na nini hivyo. Kwa hiyo dawa zinatakiwa kuwa katika storage fulani. Je, hivyo vitu vinavyohusika na storage ya dawa vipo? Labda temperature charts, labda hizo vipimo vya hygrometer vile vya kupima unyevu, vipimo vya kupima temperature, AC kwa ajili ya cool area kuwa na temperature constant, fridge kwa ajili ya cold chain drugs na vitu kama hivyo. Kwa hivyo vitu je, vipo? Kwa council inaweza isitoe vibali vya duka la dawa kwa sababu tu jengo halina vifaa hivyo kwa ajili ya kustore medicine. Lakini pia hivyo vifaa kwa ajili ya kustore medicine viwe vinafaa, yani sio tu imradi. Kwa hiyo vitu ambavyo vinahusika kwa ajili ya dawa kustore viwe vinafaa, suitable. Suitability of the equipment ziko sawa, zinaweza kufanya kazi inayotakiwa. So umeweka AC hata haiwaki, au umeweka fridge hata haliwaki na vitu kama hivyo. With the arrangements made or to be made for securing the safekeeping and the maintenance of adequate records in respect of medicine and related medical supplies stored in or distributed from those premises. Kwa pia Pharmacy Council itakupa vibali vya kuuza dawa endapo itajiridhisha kwamba mpangilio wako wa mambo kwenye hiyo jengo ambalo unataka kufanya biashara ya pharmacy, utunzaji wa kumbukumbu kwa ajili ya dawa. Nafikiri nimesoma vitabu vya utunzaji wa kumbukumbu vipo, lakini pia
mfumo mzima wa ufanyaji kazi katika hilo jengo umemaintain vipi, umejengaje, jengo lile likoje mle ndani na nini, na jinsi ya utendaji kazi ulivyo pale ndani. Kwa watakuja wataangalia mfumo mzima wa ufanyaji kazi wa pale ndani, je, unaendana na standard zilizowekwa, ambazo hizo standard tutazisoma mbeleni huko kwamba ni nini kinatakiwa kuwepo na nini kinatakiwa kuwaje, tutazisoma kwenye hii section ya 3. A separate permit under this section shall be required in respect of each set of premises in which the business is carried on. Kwa hiyo kama unataka kuanzisha biashara ya pharmacy, una majengo zaidi ya moja, kwa hiyo kila jengo linakuwa na usajili wake. Sio kwamba eti unataka kuwa na pharmacy hapa kwa jina hilo hilo, unataka kuwa na pharmacy tena Mbagala kwa jina hilo hilo, basi kwa sababu ni wewe mwenyewe unataka ukishasajili hii biashara yako ya Gongo la Mboto, cheti kile kile kitatumika kwenye biashara yako ya Mbagala. Hapana. Kila jengo utaka kwenda kuweka pharmacy yako, hata kama ni kwa jina lile lile, kila jengo linakuwa na usajili wake. Ndio maana ya hii statement. A separate permit under this section shall be required in respect of each set of premises in which the business is carried on. Kwa kunakuwa na vibali tofauti tofauti kwa kila jengo ambalo biashara ya pharmacy inafanyika. Kwa hiyo ndio ilikuwa section 36, inaongelea permit. Inaongelea vibali vya kufanya biashara ya pharmacy. Lakini vile vibali tumeona kwamba vinategemea sana na jengo. Inategemea sana na jengo, je, linakidhi viwango na nini na vitu vingine. Kama hivyo vitu vya jengo vimekubalika kulingana na section 34 ya Pharmacy Act, basi ukija kwenye section 36 unapata permit kwa sababu vigezo vya jengo vinakidhi, kwa unapata permit. Tuone section 37 inasema nini. Section 37 subsection 1 of the Pharmacy Act states types of permit. Kwa hiyo wakati tunaongelea zile section 6 hizi, tulisema section 34, 36, section 18 ambazo ni pharmacy regulations, hatukuongelea section 37. Kwa section 37 of Pharmacy Act, not Pharmacy Practice Regulation. Section 37 of Pharmacy Act imejichomeka hapo ikiwa inaelezea types of permit. Kwa imejichomeka hapo kwenye permit, inajaribu kuchambua zaidi permit tunazoziongelea kwenye section 36. Hizi business permit ambazo tunaziongelea hapa, hii section 37 inazielezea kwa ndani kidogo ikisema there are different types of permit. So the registrar shall subject to section 2 and upon application made to and on approval by the council issue the following pharmacy permits for. Kwa msajili akishajiridhisha na hayo yote kwamba yako sawa, anaweza kutoa vibali vya maduka ya dawa ambavyo vibali hivyo vinatofautiana. There are types. So kuna retail permit, kuna distribution permit, kuna institutional permit and other business as the council may deem fit for the purpose. Kwa kuna vibali vya duka la dawa la rejareja, kuna vibali vya duka la dawa kwa ajili ya kusambaza dawa, na kuna vibali vya dawa kuna vibali vya biashara ya pharmacy kama pharmacy ya institutional, pharmacy ya hospitali fulani au ya taasisi fulani, nayo pia inapewa kibali cha. Kwa kuna vibali vya aina hizo 3, au kwa kibali cha aina yoyote ile ambacho Pharmacy Council inaweza kutoa kwa sababu imepewa mamlaka ya kufanya hivyo. So where the council is satisfied that the applicant is fit and the proper person to carry on the types of business set in subsection 1 and the premise in which the business is to be conducted meets the prescribed standard, it shall issue a permit appropriate to such business subject to such general or special condition as the council may consider to be appropriate to impose. Kwa hiyo Pharmacy Council, baraza, likijiridhisha kwamba huyo mtu anayeomba huo usajili ameshajiridhisha yuko sawa, imejiridhisha kwamba yuko sawa, anaweza kuendelea na biashara ya pharmacy, na jengo linakidhi vigezo ambavyo vimetajwa hapo, basi Pharmacy Council inampa vibali kwa ajili ya kufanya biashara ya pharmacy. Kwa hiyo maelezo. Also, a permit issued under subsection 1 shall be in the form and the manner
is set out in the regulations under this act. Kwa permit itakuwa kama vile ilivyoelezwa kwenye regulations za Farmers Act. Whether the council considers that the applicant is not fit the proper person to be issued with the permit to carry on the business specified in this section shall refuse to issue the permit. Kwa Farmers Council ikiona kwamba aliyeomba hakidhi vitu fulani fulani, inaweza ikamnyima kumpa vibali. Okay, sasa tuone section zile zinazoelezwa kwenye Farmers Regulations, Farmers Practice Regulations. Kwa kuna section 18. Section 18 states the condition for establishment and operation of a farmers. So hasa hapo tupo kwenye Farmers Practice Regulation 2012 na sio tena Farmers Act. Kwa kwenye Farmers Practice Regulations section ya 18 inaelezea condition ambazo zinahusika kwa ajili ya establishment na operation of farmers. Kwa condition muhimu kwa ajili ya kuanzisha farmers, lakini pia na katika cooperate farmers. Kwa kuanzisha farmers kuna condition gani, na uendeshaji sasa wa ile farmers kunakuwa na vigezo gani, kunakuwa na vitu gani vya msingi. So a person shall not establish and operate business of a pharmacist unless the premise is registered in accordance with the act. A premise registered under these regulations shall be required to comply with good farmers practice and registration guidelines for a business of a pharmacist. Kwa biashara ya farmers mahali popote duniani inaitwa business of a pharmacist. Labda nitaeleza maana ya neno business of a pharmacist. Kwa mfano wewe tukakuita unaitwa Neema, tukasema this is a business of Neema. Maana yake ni nini? Maana yake tunasema hii ni biashara ya nani? Ya Neema. Maana yake ile biashara ni ya Neema. Business of Neema, business of Rose or business of Adija. So maana yake ile ni biashara ya fulani. Kwa ile ni biashara yake. Kwa hapa kwenye Farmers Act, sio kwamba kwenye nini, hiyo ni Farmers Act, ni sheria ya farmers Tanzania. Inasema a business of a pharmacist. Inaposema ukiona sheria imesema business of a pharmacist, inamaanisha biashara ya farmers. Biashara ya farmers. Kwa mahali popote duniani, sio Tanzania peke yake, biashara ya farmers ni biashara ya mfamasia. Manake ni biashara ambayo anatakiwa kuifanya mtu anayeitwa mfamasia. Kila mfamasia ilitakiwa anaweza kaenda tu kufanya hiyo biashara kama sehemu yake ya ajira, ni biashara yake. Business of a pharmacist. Sema tu kwetu Tanzania tumeamua kuiweka kwa ni biashara ya kawaida kama biashara zingine na nini, kwa sababu ya changamoto za watu wa pharmacy kuanzisha biashara. Lakini ukweli ni kwamba ilitakiwa kila pharmacy ambaye na own ile pharmacy awe ni mfamasia. Yaani anayetakiwa kufungua na kui-own pharmacy ni mfamasia tu. Na kumbuka tunaongelea pharmacist, sio pharmaceutical technician wala sio pharmaceutical assistant. Tunaongelea pharmacist, mtu mwenye degree ya pharmacy. Kwa biashara ya pharmacy mahali popote duniani inaitwa business of a pharmacist. Na ndio maana kama mfamasia sio yeye aliyeanzisha hiyo biashara haiwezi kufanyika. Ni mpaka mfamasia aingie mkataba na yule mwenye duka la pharmacy ile au mwanzilishi mwa ile pharmacy, wanaingia mkataba kwamba wewe ni mfanya biashara, umeamua kuanzisha biashara ya pharmacy, yes, lakini huruhusiwi kisheria ku-own pharmacy kwa sababu pharmacy ni business of a pharmacist. Kwa anaingia mkataba na mfamasia kwamba yeye mfamasia yule ndo achukue dhamana ya lile duka. Achukue dhamana ya lile duka kwa sababu mwenye duka sio mfamasia. Kwa mfamasia anaingia mkataba na mwenye duka kuchukua dhamana ya lile duka, na ndio maana anaitwa superintendent, yani pharmacist in charge. Kwa yeye anaamua kuwa pale kwa mkataba maalum na mwenye duka, awe yeye ndo mfamasia wa hilo duka na yeye ndo anayejulikana kwamba ndo mwenye hilo duka, au yeye ndo superintendent, yeye ndo msimamizi mkuu, yeye ndo in charge. Kwa hiyo ndo maana ya business of a pharmacist, kwa maana ya business of pharmacy. So a person shall not establish and operate business of pharmacist unless the premise is registered in accordance with the act. Kwa kwenye pharmacy regulations inamtaka mtu yeyote ambaye anataka kuanzisha biashara ya pharmacy, kwanza jengo liwe limesajiliwa kama inavyoelezwa kwenye Pharmacy Act kipengele cha 34 kama tulivyoona hapo mwanzo. A premise registered under these regulations shall not be required to comply with good
be required to comply with good pharmacy practice and the guidelines of business of pharmacists. Kwa pia jengo likishakuwa limejengwa, lakini katika hilo jengo lazima kuwe na kuendana na good pharmacy practice, kuendana na mahitaji ya utendaji mzuri wa kazi ya pharmacy au shughuli ya pharmacy. So na pia inaendana na registration guidelines of a business of a pharmacist. Lakini pia jengo hilo ambalo limesajiliwa kwa ajili ya biashara ya pharmacy linaendana na miongozo iliyowekwa katika biashara ya pharmacy. There shall be a separate application and a registration for each premise. Kwa hii regulation pia inaongelea kitu kile ambacho kimeongelewa kwenye Pharmacy Act, kwamba kila jengo ambalo biashara ya pharmacy inafanyika kunakuwa na usajili wake wa pekee yake. Kwa kila jengo lina usajili wake. Each registered premise for establishment of a pharmacy shall be issued with a registration certificate which is non-transferable. Kwa kila biashara ya pharmacy inakuwa na usajili. Kila jengo ambako biashara ya pharmacy inafanyika inakuwa na usajili wake, na huo usajili hauwezi kwa transfer. Kwa mfano, umeanzisha duka Mji Mwema Kigamboni. Umeona mambo yaende vizuri, umeamua kuhamisha hilo duka kwenda Posta. Kwa sasa umehamisha, unatoa hiyo biashara iliyokuwepo, unaifunga Mji Mwema, unaihamishia wapi? Posta. Kwa maana yake ni nini? Kwamba vile vitu vyote, vyeti vyote vya usajili na kila kitu unatakiwa kuhamishia Posta. Kwa hiyo ili jengo na usajili wake wa Mji Mwema hautafaa ukihamia wapi? Ukihamia Posta. Maana yake kule Posta unakoenda unatakiwa kulisajili ile jengo upya. Na hili jengo lililolihama huku, ukishahama tu kaondoka, maana yake lile jengo ule usajili wake hauna maana tena, na wala haina issue tena hiyo. Kule unakohamia unasajili upya. Kwa ndo maana ya kwamba usajili ulioupata kwenye jengo fulani, that registration certificate is non-transferable. Hauwezi ukahamisha. Section 20 of Pharmacy Practice Regulation of 2012 prescribes terms and conditions that must be adhered during application for registration and the permit. Kwa pia section 20 inaongelea terms and conditions that must be adhered during the application for registration and permit. Kwa inaongelea terms and conditions ambazo unatakiwa kuzifuata wakati wa kuapply kwa ajili ya registration na kwa ajili ya permit. Kwa ukiwa kwamba unahitaji kuwa na nini, unahitaji kufanya nini wakati unafanya application, au ni vitu gani vinahitajika wakati unafanya application kwa ajili ya registration pamoja na permit. Kwa unapotaka kuomba vibali kwa ajili ya kuregister hiyo jengo lako au kwa ajili ya kupata kibali cha biashara ya pharmacy, unatakiwa kuwa na vitu gani? So any person requiring to operate a business of a pharmacist under these regulations shall be required to submit a duly completed application form to the registrar accompanied by a copy of any lease agreement, sublease agreement or other agreement in terms of which the applicant has the right to occupy the proposed pharmacy premise. Kwa hiyo unapokuwa unaomba sasa vibali kwa ajili ya kufanya biashara ya pharmacy, unajaza fomu kwa ajili ya kuomba usajili, lakini ile fomu unaiambatanisha na kopi ya mkataba wa jengo. Kwa kama hilo jengo sio lako, basi umerekodi, umepanga, unatakiwa kuambatanisha na mkataba wa upangaji ambayo inaonyesha kwamba wewe umekubaliana na huyo mwenye jengo kulitumia hilo jengo kwa muda fulani. Kwa unapokuwa unaenda kujaza fomu ya kuomba usajili, kuomba vibali vya biashara ya pharmacy, unatakiwa kuambatanisha na mkataba wa hiyo jengo ambalo umepanga kwa ajili ya kufanyia biashara ya pharmacy. If the owner of the premises submit a certified copy of the title deed and similar document evidencing his right to ownership of premise. Kwa kama lile jengo ni lako, haujapanga, ni nyumba yako au jengo lako, unatakiwa kuambatanisha kopi ya umiliki wa lile jengo inayoonyesha umiliki wa jengo. Kwa kile kibali cha umiliki wa jengo ambacho uko nacho ndio unakiambatanisha pale, ambacho kinatoa evidence kwamba lile jengo wewe unalimiliki, hujapanga, ni lako. A copy of site plan of the roof, floor plan of the building if applicable, indicating the location of the pharmacy premise in relation to adjoining
or surrounding business and access to and for which the business or a copy of plan layout of the actual pharmacy practice. Kwa kuna vitu kadhaa pia unataka kuambatanisha zaidi na hizo certificate tulizoziongelea hapo nyuma. Unatakiwa kuambatanisha pamoja na site plan of the roof floor na nini. Kwa unaambatanisha na plan kwamba humu ndani nitaweka namna gani. Yaani pharmacy yako ulivyoiplan mle ndani jinsi ya kuweka. Unachukua ambatanisha hiyo plan yako. Unatakiwa uambatanishe na location au unatakiwa useme location ya hiyo jengo liko hasa liko sehemu gani na nini, biashara gani zinalizunguka hilo jengo, na pia unaonyesha na layout, unaonyesha na jinsi utakavyoipangilia hiyo pharmacy. Kwa mbeleni huko tutaongelea kwamba je, pharmacy inatakiwa isiwe around, biashara gani zisiwe hapo around na hiyo pharmacy na vitu kama hivyo. Utaelewa kwa nini hapa tunasema wakati wa kujaza fomu ile ya kuomba kibali ni lazima ueleze biashara zinazozunguka hilo jengo ambalo unataka kufanyia biashara ya pharmacy. Kwa hiyo pia ndo ukumbuke kuambatanisha na plan ya jinsi utakavyopangilia ndani ya lile jengo. In case the applicant is in partnership, a copy of partnership agreement stating the name of pharmacist designated to accept responsibility for the duty as a superintendent as prescribed under these regulations. Kwa hiyo kama yule muombaji, maanake yeye sio mfamasia, kama yule muombaji wa kibali yeye sio mfamasia, ni lazima aambatanishe na kopi ya makubaliano kati yake yeye na mfamasia ambaye amekubali kuingia mkataba na yeye kwa ajili ya kuwa yeye ndo in charge wa hiyo pharmacy. Kwa kama anayeomba usajili sio mfamasia, anatakiwa ambatanishe na hiyo agreement kati yake yeye na mfamasia ambaye amekubali kwamba yeye atatumika kama superintendent kwenye hiyo pharmacy. An application fee prescribed by the council. Pia atalipia ada kwa ajili ya kuomba huo usajili, na taarifa nyingine zozote atakazohitajika kuzitoa na pharmacy council atatakiwa kuzitoa. So, notwithstanding the provision of these regulations, every application made under these regulations shall be required to comply with all the requirements prescribed by the council in the registration guideline and a good pharmacy practice of a business of pharmacist. Kwa hiyo pamoja na haya yaliyosemwa, huyu muombaji wa hivyo vibali anatakiwa kufuata maelekezo mengine yoyote ambayo anaweza kupewa na pharmacy council kupitia kwenye registration guideline pamoja na pharmacy na good pharmacy practice of the business of pharmacy. The council shall inspect or cause an inspection of the proposed pharmacy business premise. If found to satisfy the requirement, the application shall be accepted. If found unsuitable, the application shall be deferred or rejected with reasons in writing. Kwa hiyo pharmacy council itatuma watu watakagua hilo jengo unalotaka kuweka biashara ya pharmacy, lakini wakishakubaliana na kujiridhisha na hilo jengo, wanaweza kukubali maombi yako. Lakini wasipokubaliana na jengo hilo, basi application yako itakuwa rejected na itakataliwa, na sababu za kukataliwa zitaelezwa kwenye maandishi. Section 21 of Pharmacy Practice Regulations 2012 states the registration of pharmacy. Kwa tukienda tena kwenye section 21 of Pharmacy Practice Regulations inaongelea registration of pharmacy. So the registrar shall, if satisfied that the application complies with the requirement for registration as prescribed, by the council of will register such a pharmacy. Or kama wakishafanya kila kitu wakajiridhisha, basi section ya 21 ya Pharmacy Practice Regulations inampa mamlaka huyu registrar aweze kukubali yale maombi ambayo mtu ameomba kwa ajili ya kuregister hiyo pharmacy. Lakini pia sipokubaliana, if not satisfied, kama hajajiridhisha, the application with the requirement of these regulations act, submit the application to the council for consideration. The council may, kwa baada ya kwamba hajajiridhisha, ikijiridhisha inakupa usajili, isipojiridhisha ina refuse to register. Pharmacy council itakataa kusajili. Na pia the register of pharmacy subjected to such condition as it may deem fit or register such pharmacy. Kwa hiyo kuna vitu vitatu Pharmacy council inaweza kufanya
kama haijaridhisha na yale ambayo imeyaona kwenye umeomba, lakini imekuja kufanya ukaguzi kwenye eneo lako, haijajiridhisha na kile ambacho imekiona, inaweza kufanya vitu vitatu. Kama haijajiridhisha, kama haijaridhika na ilichokiona, inakataa kusajili, lakini pia inaweza ikasajili hiyo pharmacy lakini kwa condition. Kwa condition itasema kwamba tunakusajili lakini kamilisha kitu 1, 2, 3. Lakini pia kama inakuwa imejiridhisha kwamba kila kitu safi, inaweza ikasajili hiyo pharmacy. Section 27 of the Pharmacy Practice Regulations of 2012 states the categories of register. Kwa kwenye Pharmacy Practice Regulations section ya 27 inaongelea categories of register, kwamba kuna aina ngapi za register au za usajili wa biashara ya pharmacy. Kwa biashara ya pharmacy inaweza kusajiliwa kwa aina au vipengele vifuatavyo. Pharmacy inaweza kusajiliwa kama community pharmacy, wholesale pharmacy, institutional pharmacy, consultant pharmacy, manufacturing pharmacy or any other premise registered under the act. Kwa hiyo unapoenda kuregister kule kwenye registration of pharmacy in terms of pharmacy, inaweza kusajiliwa kama community pharmacy, inaweza kusajiliwa kama wholesale, institutional, consultant au manufacturing pharmacy, na nimeelezea kidogo huko nyuma maana ya hizo pharmacy. So requirements for registration of premise for pharmacy business. Kwa sasa tuone kwamba unapotaka kufanya usajili wa pharmacy premise, kwa unataka kufanya usajili wa jengo, je, unahitaji nini na nini? Kwa ni nini vinahitajika kwa ajili ya biashara kwa ajili ya kusajili jengo. Kwa hiyo hebu turudi hapa haraka haraka tuone kwamba ni nini ambacho tulikuwa tunakiongelea. Kwa tumeanza hapa nyuma tulikuwa tunaongelea sections, kwamba ni vipengele gani kwenye sheria vinaongelea usajili na kupeana vibali vya biashara ya pharmacy. Na jengo pamoja na biashara ya pharmacy ni vipengele gani kisheria vinaongelea haya mambo. Kwa tukaongelea section 34 ya Pharmacy Act inaongelea registration of premise, section 36 ya Pharmacy Act ambayo inaongelea kwamba kuna kitu kinaitwa business permit, kibali cha biashara ya pharmacy. Kwa kuna kibali kwa ajili ya jengo au usajili wa jengo, inaitwa certificate of registration. Ukishapata huo usajili, kwa ni usajili wa jengo la kufanyia biashara, hiyo ndio imeelezwa kwa mara ya kwanza kwenye section 34. Lakini kuna usajili, kuna kibali cha biashara ya pharmacy, kibali cha kufanya biashara ya pharmacy, hicho kimeelezwa kwenye section number 36 kwa kifupi. Lakini pia kuna maelezo ya ziada ya vibali vya biashara ya pharmacy ndio vimeelezwa kidogo kwenye section 37. Kuhusu hivi vibali ndio vimeelezwa kwa urefu kwenye regulation, sio Pharmacy Act tena, kwenye regulation section ya 27, kwamba vile vibali vya biashara ya pharmacy vinaweza kuwa ni community pharmacy, wholesale pharmacy, institutional pharmacy, consultant pharmacy, manufacturing pharmacy na vinginevyo. Kwa hiyo pia tukaja tukaona kwamba kutoka kwenye mambo ya sheria ya Pharmacy Act, lakini pia kuna sections katika regulations, Pharmacy Practice Regulations. Kwa kuna section 18 ambayo inaongelea establishment and operation of a pharmacy, kwamba kuna condition gani, ni vitu gani ambavyo vinatakiwa kwa ajili ya kufanya kuanza hiyo mchakato kwa ajili ya kuomba vibali vya biashara ya pharmacy. Kuna vitu gani vya msingi unatakiwa kuwa navyo, tumeeleza hapa. Lakini pia section 20 ambayo inaongelea terms and conditions kwa ajili ya kufuata, vitu vya msingi vinatakiwa kuwa navyo wakati wa kwenda kuomba vibali. Kwa hiyo ni section 20. Halafu kuna section 21 ambayo pia inaongelea regulations of pharmacy, kwamba sheria inaongelea regulations of registrations of pharmacy. Kwa baada ya hapo, then next time tutaendelea na requirements for registration of premises for pharmacy business. Thank you.